Hello dear students, welcome to our program of mathematics for grade 9. Today we have an important lesson, final revision. النهارده ان شاء الله عندنا حلقة مهمة جدا هنراجع فيها كل اللي خدناه الترم ده، Algebra and probability. وهنحاول ان احنا نستعرض مع بعض specification of paper exam، نتعرض للبيبر اكزام وايه ونشوف المواصفات بتاعه البيبر اكزام وايه الاسئله اللي ممكن تجينا. طبعا زي ما احنا عارفين وخدنا في الترم اللي فات ان البيبر اكزام عندنا 5 questions. الفيرست questions هو سؤال تشوز، وبعدين بعد كده عندي 4 questions essay questions، عندي 2 و3 و4 و5 questions. هنتعرض دلوقتي مع بعض على كل اللي احنا درسناه في الالجبرا اند probability. عندنا 3 units، 2 units الجبرا و 3rd unit البروبابيلتي. الفيرست يونت بيتكلم عن solving of 2 equation، سواء كانت 2 equations دول first degree and second degree او one of them first and second، وكمان ازاي هنعمل solving using by general formula. السكند يونت هنتكلم فيها عن الالجبريك فراكشن و the set of zeros of polynomial function، وبعد كده عندنا البروبابيلتي. تعالوا نبدأ حلقتنا النهارده مع بعض final revision. First questions choose. Number 1, the 2-digit number in which the units digit equal x and its tens digit equals y is what? xy, x plus y, x plus 10y, 10x plus y. The 2-digit number in which the units digit equal x and its tens digit equals y, the equation of the first degree in 2 variables. 2-digit number يعني x and y. الفيرست يونت ديجيت اللي هو x، والتنز اللي هو السكند ديجيت y يعني 10y، تنز ديجيت يعني 10y. يبقى التشوز بتاعي excellent x plus 10y. Number 2, if there are infinite numbers of solutions of the 2 equations, x plus 4y equals 7, 3x plus ky equals 21, then k equals 4, 7, 12, 21. If there are infinite numbers of solution set، أول ما يقول لي find the number of solution set of the 2 equation x plus y أو 2 equation of the first degree، على طول find the slope. The slope in the first equation 1 over 4، negative 1 over 4. والslope of the second equation negative 3 over k. Negative 3 over k equals negative 1 over 4 by substitution. على طول يبقى k equals excellent equals 12. Number 3, the number of solutions of the 2 equations x minus half y equals 4, 2x minus y equals 2 in r squared is what? Ionic solution 2, 0, infinite. X minus half y equals 4, find the slope. Negative 1 over negative half and negative 2 over negative 1. طبعا negative 1 over negative half equals 2 ونيجاتيف 2 over negative 1 equals 2. هنا السلوب are the same but find the point intersection. Put x equals 0 يبقى then y equals 4
divide negative half يعني equals negative 8. وهنا 2x minus y equals 2 يبقى بنقول ان الاكس x equals 0 يبقى ال y equals negative 2 يبقى then the solution set equals 0 لان ال point intersection different. Another questions. Number 4. The set of zeros of the function f where function of x equals 9x power 2 is the 0, negative 3, 5, third, then the solution equal 0. The set of zeros of the function f where 9x power 2 equal 0 يبقى 0 over 9 يبقى then x equal 0. Number 5. 2x over 3y plus 5x over 4y equals in the simplest form x over y 7x over 12y squared 5x over 6y 23x over 12y. طبعا 2x over 3y plus 5x over 4y 3y and 4y this is different denominator. Different adding by different denominator على طول باخد common denominator between them يعني 3y times 4y هتبقى equals 12y squared. بعد كده بعمل cross multiplication numerator times denominator 2x times 4y تبقى 8xy plus 3y times 5y يعني 15xy. طبعا 8 plus 15 تبقى 23xy over 12y squared ال y تتكنسل مع ال y يبقى excellent 23x over 12 by. Number 6. If n of x equals 2x over x power 2 minus x plus 2 then n of negative 1 equals 2 negative half 2 over 3. طبعا n of negative 1 يعني substitution by x equals negative 1 يعني اشيل كل x واحط مكانها negative 1 2 times negative 1 بنيجاتيف 2 over 1 plus 1 plus 2 فنيجاتيف 2 over 4 يبقى the result will be excellent negative half. Another questions. If A and B are two events from the sample space of a random experiment, probability A equals 1 over 5, probability B equals 3 over 5, probability A intersection B equals 1 over 10. Number 1, find the probability of non-occurrence of A. Number 2, probability A union B. Number 1, the probability of non-occurrence of A equals probability A dash. Probability A dash equals 1 minus probability A equals 1 minus 1 over 5. probability A هو مديهوني ب 1 over 5 يبقى probability A dash أو probability of non-occurrence equals 1 minus 1 over 5 equals 4 over 5. 2. Probability A union B equals probability A plus probability B minus probability A intersection B
equals 1 over 5 plus 3 over 5 minus 1 over 10 equals 7 over 10. Probability A union B equals probability A plus probability B minus probability A intersection B. Dear students, probability of two events in random experiment. احنا اي two events A and B لما يطلب مني ال probability of intersection A and B. The probability of intersection A and B بنقول ان probability A intersection B equals what? Equals probability A plus probability B minus probability A union B. طيب لو قال لي عايز probability A union B ممكن يجيبها لي صراحة زي ما شفنا في الاكزامبل بتاعنا find the probability A union B. Probability A union B equals probability A plus probability B minus probability A intersection B. طيب وممكن يجيبها لي essay questions يعني by statement أو words، يعني يجي يقول لي find the probability of A or B or one of them. لو قال لي find the probability A or B، وخدوا بالكم كويس جدا من كلمة or B or one of them، يعني معنى كده ان هو عايز probability A union B. طيب ممكن يجي يقول لي A and B are mutually exclusive. يعني ايه are mutually exclusive؟ A and B are mutually exclusive يعني without intersection، يعني هنا ال probability of A intersection B equals 0. excellent. طيب يبقى في الحالة دي لما يقول لي ان A and B are mutually exclusive وعايز ال probability A union B، يبقى في الحالة دي هكنسل الانترسكشن، يبقى هيبقى equals probability A plus probability B just only A plus B بس كده. Another questions. The perimeter of rectangle is 14 centimeter and its area is 12 centimeter square. Find its two dimensions. Let x be length and y be width. The perimeter equals 2 times x plus y. عارفين ان ال perimeter of rectangles equals 2 times length plus width. And the area equals xy. The area of rectangle equals x times y. 2x plus y equals 14. This equation number 1. xy equals 12. This equation number 2. X plus y equals 7. Therefore, x equals 7 minus y. This is equation number 3. By substituting equation 3 in 2, therefore 7 minus y equals 12. Therefore, negative y power 2 plus 7y minus 12 equals 0. Therefore, y minus 4 negative y plus 3 equals 0. When y equals 4, x equals 7 minus 4 equals 3. When y equals 3, x equals 7 minus 3 equals 4. Therefore, its dimensions equals 3 and 4. Another questions. If 1 over L plus 1 over M equals 3. 2 over L plus 3 over M equals 10. 1 over L plus 1 over M equals 3. 2 over L plus 3 over M equals 10. This is two equations. Find the value of L and M.
m plus l over lm equals 3. Then m plus l equals 3lm. This equation number 1. 2m plus 3l over lm equals 10. Then 2m plus 3l equals 10lm. This equation number 2. m plus l equals 3lm. 2m plus 3l equals 10lm. Multiply the first equation by 3. دلوقتي أنا عندي two equation of the first degree in two variables m and l. هنا هستخدم ال omitting method. ال omitting method يبقى لازم ال two equation أو ال two variables يكون ال sign بتاعتهم the same, different sign but the coefficient of the same. يبقى أنا هعمل multiply by 3 للفيرست equation عشان يكون عندي 3l like the second equation. يبقى 3m plus 3l equals 9lm. This equation number 3. By subtracting equation 3 from equation 2, 3m plus 3l equals 9lm. 2m plus 3l equals 10lm. m equals negative lm. طبعا هعمل omitting cancelled positive 3 positive 3 هعمل subtracting يبقى 3m minus 2m هتبقى equals m و 9lm minus 10lm هتبقى equals negative lm. يبقى الm equals negative lm. يبقى negative m over m equals l. يبقى then l equals negative 1. By substituting the value of n equation number 1, m minus 1 equals negative 3m. Then m plus 3m equals 1. 4m equals 1. But then m equals quarter, 1 over 4. Another questions. Find the solution set of the following equation. X power 2 minus 2x minus 4 equals 0. In R, square root 5 approximately 2.24. طبعا this equation of a quadratic trinomial equation x power 2 minus 2x minus 4 using by general formula. A equals 1, B equals negative 2, C equals negative 4. General formula equals negative B, positive or negative, square root B power 2 minus 4AC over 2A. Then by substitution, LA equals negative 2, negative 2 negative negative يبقى positive, يبقى 2 positive or negative square root B power 2 يعني 4 minus 4AC, 4 times negative 4 times 1 يعني plus 16 يبقى 20. Then 2 positive or negative square root 20 over 2. Therefore 2 positive or negative 2 root 5 over 2. By substitution root 5 equals 2.24. يبقى therefore 1 plus or minus square root 5 equals 3.24. By substitution root 5 2.24 فيبقى 1 plus 2.4 يبقى equals 3.24 and minus 1 minus 2.24 هتبقى equals negative 1.24. Therefore, the solution set equals 3.24 and
1.24. طبعا زي ما احنا هنا شايفين ان 2 solution set. What is the number of solution set? Equals 2. Another questions. If number of x equals x power 3 minus 8 over x power 2 minus 6x plus 5, divide x power 3 plus 2x power 2 plus 4x over 2x power 2 plus x minus 3. Find in n in its simplest form showing its domain. Find n of -1. x minus 2 times x power over x minus 5 over x minus 1, divide x power 2 plus 2x plus 4 over 2x plus 3 x minus 1, reducing x minus 2 x power 2 plus 2x plus 4 over x minus 5 over x minus 1 times 2x plus 3 x minus 1 over x power 2 plus 2x plus 4. Then find the domain. Domain of n of x equals r minus set of zeros of denominators 5, 1, 0. Therefore, x minus 2 at 2x plus 3 over x minus 5. Therefore, reducing n to the power -1 equals -1 minus 2, 2 times -1 plus 3 over -1 times -1 minus 5. The result will be -3 times 1 over -1 times -6 equals -3 over 6 put in the simplest form equals -1 over 2. Dear students, ناخد بالنا في ال showing of domain of operation of algebraic fraction. علشان نطلع الدومين، أول حاجة في الأوبريشن on algebraic fraction أنا عندي steps لازم بمشي عليها عشان أطلع الريزلت بتاعي صح. الفيرست ستيب arrange، بعمل rearrange للإيكويشن لو كانت مش مترتبة صح. يعني ايه rearrange؟ يعني انا لو عندي equation x power 2 x power 3 و x power 1 لازم ارتبها according to the highest of power. يعني هبدأ ب x power 3، بعديها على طول x power 2، بعديها تبقى x، بعديها الابسوليوت تيرم اللي هو النمبر. طيب بعد ما اعمل rearrange second step factorize. لو عندي factorize by difference between two squares أو difference between two cubes أو sum of two cubes أو trinomial quadratic equation، لازم determination of the type of factorization، لازم أحدد نوع الفactorization. لو difference between two squares، نراجع كده بسرعة مع بعض. لو difference between two squares يعني x power 2 minus 25، يبقى على طول factorize by two brackets. هفتح two brackets open two brackets the same numbers but different sign. يعني هقول x minus 5 و x plus 5. طيب لو factorize by difference between two cubes، لو difference between two cubes like this example زي الإكزامبل اللي معانا دلوقتي، على طول بفتح small brackets و big brackets. ال small brackets بيبقى cube root الفيرست minus or plus cube root السكند. وبعد كده بمسك الفيرست او السمول براكتس وباخد سكوير روت الفيرست بلس لو هو ماينس، لو هو difference of two cubes يبقى بنقول بلس الفيرست تايمز السكند بلس سكوير السكند. طب لو هو factorized by trinomial quadratic equation، ودي كلنا بنعرف نتعامل معاها على الكالكوليتر. طيب بعد ما بطلع او بعمل factorization third step على طول بطلع الدومين. طب الدومين بتاعي هيكون ايه؟ excellent. الدومين equals real numbers او r
minus set of zeros of denominator. يعني هبص على الدينومينيتور وبعد كده بعمل ايه؟ بساويه بالزيرو واطلع الفاليوز اوف اكس. طيب بعد ما بطلع الفاكتورايزيشن وبعد ما بعمل الدومين، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ الفورث ستيب reducing. يعني ايه reducing؟ يعني cancelled، يعني omitting، يعني هكنسل ال common factors او ال common numerator or denominator. هكنسل اللي شبه بعض، البراكتس اللي شبه بعض اكنسلهم مع بعض، وبعد كده find the operation، اطلع الريزلت بتاعي سواء كان adding or subtracting. ولو عندي adding او subtracting في الاخر هيبقى put in the simplest form. ده الريزلت النهائي. Another questions. fn1x equals 2x over 2x plus 4 and 2 of x equals x power 2 plus 2x over x power 2 plus 4x plus 4. Prove that n1 equals n2. n1 of x equals 2x over 2x plus 2، طبعا factorization، equals بعد كده cancelled 2 cancel مع 2 يبقى x over x plus 2. Therefore domain of n1 equals r minus negative 2 the set of zeros. n2 of x equals x power 2 plus 2x over x power 2 plus 4x plus 4. Factorization equals x plus 2 over x plus 2 times x plus 2. طبعا reducing x over x plus 2. Then the domain of n2 equals r minus negative 2. Since domain of n1 equals domain of n2, therefore n1 equals n2. Dear students، بالمثال ده نكون وصلنا ان شاء الله لنهاية حلقتنا. احنا ناخد بالنا ان هنا هو طالب مني n1 equals n2. n1 equals n2 انا عندي ليها 2 cases. ان هو يجي يقول لك prove that ان n1 equals n2 ويسكت. n1 equals n2 يبقى انا لازم اطلع ان الريزلت في الاخر equal n1 تبقى equals n2 والدومين equals الدومين. ساعات يطلب مني بقى prove that ان n1 equals n2 for all the values of x belongs to the common domain. The common domain هنا الدومين بتاع n1 not equal the domain of n2، مش equal بعض، لكن n1 equals n2 ال simplest form زي بعض بالظبط. طب في الحالة دي بعمل ايه؟ بقول ان n1 equals n2 for x belongs to the common domain، واخد اليونيون between the two domains. ان شاء الله اتمنى ان كنتوا تركزوا في الامتحان وبالتوفيق ان شاء الله. Good luck and see you later. Thank you and goodbye.